Choklamser muni chokspe choksne choskol kaptax choklamser tashi gatsel muni gonpe nanga thores yangna tses ergya de jagas kyabji chogon remboji choges daldan mimang skulla sangyas shakya thube zunga gi lung salajatchis tangyampo om muni sakdo bjatchis gozukshkyoche sinok I ringsla mimang skuni fia solja tang dontang italdik I yotenok daldan mimang skun muni sakdo bjadashkyo juste chose skul ma jaduk. Our vision to transform humanity through loving kindness, universal compassion, and the realization of our oneness. May this celebration inspire us to embody and promote these timeless values, helping us create a more harmonious, compassionate, and unified world. Hearty welcome to all of you for the Mahakaruna Divas 2025. To mark the beginning of this wonderful, auspicious celebration, the Mahakaruna Divas, the Great Compassion in Action Day Celebration 2025. May the life that we live today serve as a beacon of hope, unity and inspiration for all of us. Let it remind all of us the great teachings of Mahakaruna, the great teachings of compassion in action as taught by that the embodiment of compassion and wisdom, please accept our most reverential salutation at your lotus feet. Kindly bestow your blessings on us to remain always a source of water for the thirsty, a source of food for the hungry, a source of healing for those who are ill, a source of light for those in darkness, a source of companionship for those who are lonely, a solid of a side to protect and guide us always. May all enjoy real peace, real happiness and real harmony. Of the global human family. As the year 2024 comes to an end and we stand on the threshold of 2025, I offer my heartfelt greetings to you all, along with my earnest prayers for world peace, greater understanding, deeper harmony and widespread prosperity, both spiritual and material. This is the time for reflecting on the year gone by and for making resolutions for the year ahead. It is a time for renewal, for shedding the burdens of the past, and for embracing the manifold opportunities that the future holds. I faithfully call upon the supremely enlightened masters of the 10 directions and of the past, present, and future, and appeal for their blessings to be showered upon all the humanity around the globe. May this new year bring an abundance of peace, compassion, and wisdom to every being on earth, both human and non-human. May we be endowed with the strength, courage, and determination to create a world where love and understanding reign. How we are behaving, human beings themselves become like the ghosts or devils. So much hatred, so much killing, so much war and violence. The Mahakaruna Foundation is a non-profitable organization with the sole vision of reaching out to people from all walks of life to motivate them to serve humanity through the practice of Mahakaruna, meaning universal compassion. Advocate Tashi Galsande on the received the Mahakaruna Award 2020 for the communities of Ladakh. Our request after this, would like to request Professor S.K. Chancellor, Major Amandeep Singh Ji from 153 GA. May I now request Hindu Ji, CO and after this, I will request Ms. Aisha Malu, AEE Government from the fostering a deeper sense of Attawullah Khan Ji, Night Tahsildar Chuk Angmo, with the project. After this, now request a representative from the voiceless animals. I will now request Mr. Jigmet Muruk Shakspole, who is a social activist based in Ladakh. Shri Sarang Dorje, President Party League. I am Salan at Sonam Norbu Memorial Hospital. Malik Taru. Sir, we would like to thank you from the bottom of our hearts. Jain Brahmachari Shyam Chetanji, who is accompanying Acharya.
I will request Lieutenant Colonel Gaurav Shetty ji, again the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. She is an inspiration for all of us, a great source of inspiration for all the alumni of Mahabodhi International Education Center. Inna for samjik connect songs tein lo samjik ne phalain lo mam lo chik man lo nis man lo chu chuan ne phalaya lo sungchu songa jipchu jin ne phala gen le kaungata Mahabodhi International Center ho zats tene phalanga tang samwa tukis no kane karo le balale diring samwe sangala nge gen le rada raskong region rajas lansos le chomne mubarak de be join jibe jana diring Mahabodhi International Center wo te sospajik ka sospa zamning dane ka ngata ming go phel te yoda to jaga chikman jaga misman mane zamling gambena yenla makin kan jime to zamjik ngata nga international mi yot na international ngata countries zamjik yot na har jaga connection tenna hisab ko ngata ladakh sen mima samjik use to nang nge samara khone phanto ko ladakh sen mima samma leba daksa ngata tukyu sino ladakh pan mimang ngata samjik use to nang ngata zawong moses ngendung enang cha na Mahabodhi na silkan Mahabodhi na connect zatkan ya Mahabodhi kene phantok matok kanjik nge samara devin ladakh pa chikchi am dalal te biang ladakh pe sangmai chokne yele ngira ing ta pare thuje che yerang goma in ken kawe na ngata society kazuk she sulche sin nije sangme zik sazat society mama ko ladakh sana mar society mama pe chaklas gyaran zara martena ang tangpo ma ko gyala chaklas zatkan na chik ko ngata Mahabodhi International Center ina ye gena ning ta pan juche sin jibezena ngata ngala old age home zara ngata samme zara pin old age home zate dughe tani ladakh se uzu image charges mano dasang ye je zik sazat dang ngaja losar siste she old age help center ngaja losar serpen tezan espera biat pen ngala ngata kansos khan zate migji cheno bolte लद्दाख को हरा भरा किया है उनका जितना आज अभिनंदन किया जाए वो कम है। बौद्ध भिक्षु संघ सेना जी न केवल मनुष्यों के कल्याण के बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के, जीव मात्र के कल्याण के लिए जितनी निष्ठा से लगे हुए हैं
सचमुच में करुणा का कोई इंटरनेशनल अवार्ड का सचमुच में हकदार है तो वो हमारे महाबोधि मेडिटेशन इंटरनेशनल सेंटर के संस्थापक परम आदरणीय मेरे परम आत्मीय मित्र बुद्ध भिक्षु संघ सेना। मैं आज के इस अवसर पर मैं जानता हूं कि जठराग्नि और क्रोधाग्नि का बड़ा गहरा संबंध होता है और घड़ी में सुइया जब 3 बजे के आसपास पहुंच गया हो, मैं अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए केवल इतना ही कहूंगा, आप और हम जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, आज के दिन हम संकल्पबद्ध हो कि जो इनके स्वप्न है, अभी हमने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखा, जो कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को आगे बढ़ाने में हम कैसे योगभूत हो सकते हैं, हम कैसे सहयोग। Countless problems, conflicts, war, violence. If you meditate carefully, think deeply, we will come to know clearly this is due to the lack of compassion, the universal compassion. Not Buddhist compassion, not Indian compassion, but universal compassion. Universal compassion means care, concern, respect, regards for all human beings, all living beings, including Mother Earth and the plant nature. If every human beings develop at least to certain level this universal compassion, care and respect, regards, love and compassion for each other, the world will be different. All the violence, war will not be there. As Ladakh go out of control, Ladakh society Namata Chichena, Il Council Nanyambo, UT Nanyambo, Ladakh Buddhist Association Nanyambo, Muslim Association, Gompa Association, Sanka Zomse, Chijik Train Samstam, Sanyan Chisu,
Tadang lo ngasih sting jingane kise yane nanya dasar Nepal so Kathmandu so to yang city chumeno dona jito si gije thon jang so jenjana makason ladak nanyan chiseno mi jaga area chenmo na mi utsena teni nga tanung sa pangati sokwa sama mi sama nangpa do chipa do tunmo na chi sama yala zong se last jong yoteno yung ozo chona mana stage nga ladas pa mi pia matsapi yagar pa matsapi jikten nga to pia stage dibo te stage usas na khachang chik nga ta le invitation compassion usas. We are very happy. Recently, the United Nations had finally announced the International Meditation Day, for which we have been talking and working for many years. Jajim sistang itu jajim mun mamangko cokan mamangko siangka inam te puskap sinanga jajim mun jago tamsi nanga tondur tamsi na bucesi itu sih na lukun matanga yang na yang itu tongon mamangko sigino inam dasana tanga itu puskap ganta cik itu puskap pina kaduga I jajim bo tadik justeyo Tenan ang peste Mahakaruna Diwasi I jaga Mahabodhi Meditation Center chokna chi lasi chisok kya mirik thundeli kya sanjan sambe deskiri kya chi chagla si dade jakan bo chitani matang samma kadwa dachi halla ika susha jakan chikchi mala dembanam yan sangasena ujate tatmana te chagla kun mana khuli kitab dembanam दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को अल्लाह ताला ने हम सबको एक दूसरे के हमदर्द और हम ख्याल और एक दूसरे के मोहब्बत पीस अमन के लिए अल्लाह ताला खुदा भगवान कुंजोक ने हमें पैदा किया वरना खुदा कुंजोक के लिए इबादत करने वाला फरिश्ते और मुख्तलिफ मखलूक़ात मौजूद हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। संगा सिन्हा जी मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको क्या बयान करूं, आपके लिए इतने लीडर्स दुनिया की हर शख्सियत ने आपके तारीफ में सब जुड़े हुए हैं तो हम भी अंजुमन इमामिया के वाइस प्रेसिडेंट के ऐलान से हम दुआ करते हैं एक आलिम दीन के ऐलान से कि आपका उम्र तुलानी हो। इसी तरह आप न फ़कत खत लद्दाख के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए आजकल हम देखते हैं ये दिन ये हफ्ते ये साल आते जाते हैं हमने नया साल बनाया लेकिन हमें ये देखना है कि हमने यानी गुज़श्ता सालों में क्या कमी पाया है। बहुत अच्छे खूब अच्छे काम is basically a way in which I see as a person loving another without conditions, because in this world love is very conditional. If you do good to me, I'm going to love you. And Jesus Christ, as you just read, he said, love those who persecute you. Yang suji ke sopo chuna, yang lokal chuna tewa yasa chose. Yang damba genleng ngedring suishi na kavo sambatan jinang itu chun jinang ngena tukche chejwa. Ladaks la iluk chakla zatches yang damba Mahakaruna, ngata compassion, ngata peace, shile extend ka conges. That's how mena ngata ladak slang yogdan chun ngata chuches kau gyut ngata extend la ngata diring ngata extend ka pe mi ngone thong ka kazuga kola. Tashi telekshu.
एक खुली किताब की तरह ले गंचोत खान juste old age home tene yot tenok tene te gंचोत खाना tene ngaja anjuman mainul islam ichukne tene iftar party juste iftar jisalat tene te iftar party bo ngaja cheche gas yani officer jigla takpo bunanya po matanga tene ngaje te gंचोत खाना ngaje roze ramazan inanga lota ngaje gंचोत खाना khete ngaje samme izuko nyampo iftar chazadale. Where there is chaos all over the world, there is war raging in many parts of the world, in Europe, in the Middle East, in many parts of Africa, in Myanmar. Lord Buddha's teachings is most relevant today, which Venerable Sangha Senaji is doing all these years. On this occasion, I want to wish Venerable Sangha Senaji good health and a very long life, so that he continues to do these wonderful works and inspire us all in the years to come. सजोए हुए, किंतु मेरी मातृश्री का प्रबल मोह महत्व कहूँ या मेरे भोगावली कर्मों के शेष होने के कारण बचपन में मेरा स्वप्न साकार नहीं हुआ, किंतु मातृश्री की जिद और उनसे अभिभूत विवाह के पूर्व मैंने भी स्पष्ट कह दिया था कि मैं एक दिन सभी की अनुमति प्राप्त कर संयम जीवन की ओर प्रस्थान करूंगा। मैं पिछले 25 वर्षों से ध्यान और योग गुरु के रूप में जीवन जी रहा हूं। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में योग पढ़ाया। मैंने मध्य प्रदेश भोपाल चुनौती के रूप में देखती हूँ। मेरा ना देख पाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, बल्कि मेरे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ पाया है, लेकिन कभी हार नहीं माना और आगे बढ़ती रहती हूँ और बढ़ते रहूँगी। देख सकते हैं ये दुनिया एक बाधा और चुनौतीपूर्ण है, उन पर सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप हिम्मत और आत्मविश्वास जैसे ताकतवर हथियार को अपनाते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।